It wasn't like at flowing. Yo, it was jetting. From here? Yeah, from here it was jetting. Kulikuwa na nini nyingine hapa kwa kichwa. It was jetting hivi. Imeguza, imegonga, imemwagika kwa vyombo, kwa maukuta. By the hata nilikuwa, the way I was feeling, niliona sita survive. Nilimwaga damu mob. My kid can never break my relationship with my bro, because you know, for my bro I'm very sure he's my bro, but for my kids I'm 50-50. Penzi la ufala ninapigwa tu, ona naogopa kulala nitapigwa tu. Greetings, Tuko family. My name is Lilia Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today the setting has changed because settings must change, and I'm here with a guest who I'll let him tell his story. I will not even preempt anything. Something that has trended for, I think, 2 weeks ago, and finding him was not easy. But now that he's here, I will just let him introduce himself and also tell us his story. And of course, as I always say, at the end of every episode, we come in here as help, as therapy, as a family, because family hold each other's hands. So without further ado, I'll let my guest introduce himself. There's your camera. So my name is Andrew Duncans, or popularly known as Tumbili. I'm a content creator, I'm a stand-up comedian, I'm a media presenter. Like, I do so many things. I'm generally an entertainer. Yeah. All right, so that aside, we'll just get straight into it. We air stories about a lot of based violence, a lot of it here, and our target is really to come and help and be of help to people. So around 2 weeks or so ago, we saw one of your very closest friends, Obina, coming out and speaking for you that you have been going through a lot that we don't see. Up everybody, thank you so much for the love and support you're showing me even in silence. Okay, I need your help. So gender-based violence against men has been happening for a while and nobody's really talking about it. The one against women, we really do act on it and we don't like it and we don't support it and we condemn it. Let's do the same to gender-based violence against men. We see a lot of laughing, a lot of laughter from you, a lot of content creation, as you've said. And that came as a surprise to all of us. So maybe we can start from the beginning. How did you meet? We met back in 2014 when I was a student at the University of Nairobi. I was doing microbiology and biotechnology. I was in my second year. Actually, I was swimming. Then came out of the pool and they were like a bunch of ladies who were there cheering. I don't know what they were cheering. You know, yeah, you know, sometimes unaweza kuona swim unadhani wase wanashangilia your skills, but maybe wanashangilia your skills. So so I'm like, yo, nikatoka kwa maji hapo nikakamkwa gotea nini. I used to have like 2 phones back then. So Techno tablet and Alcatel phone. So I'm like, I hand over the Alcatel phone. Yo, wageni weka manamba zao hapa. Just direct. Then flash, then yo, done. So I didn't even ask them their names. So she was the one who received nilipeana namba yangu kwake. Then the following, after like 3 days, she said hi. Yeah, so everything led to everything, yeah. One thing led to the other, and we are here dating, push. She was that good woman, I can say. So 2016 we get our first kid. So in 2014 yo naka hostel. Najua naka hostel UN. I moved out in 2016 mwanzo hapo, because now when she told me she's expecting, she was living in, she had her own space, I had mine, but I found it hard every time visiting, bills pia zinakuwa mob, pia sikuwa na job. I just used to hustle doing nightclub gigs, hosting with Akina Fredo Mondi, Eric, yo. Jumping from one club to another. Like a night I could do like 4 gigs. Na hizo nalipwa 300, so kichanganya ni 900. 900 shillings, yo. Na sometimes in a bounce, so kakuwa hivyo tu. So
I decided to okay, when I moved out of hostel, I used to be hosted by Othol. Yeah. So ingekuwa ngumu kuleta demu kwa wenyewe. So I used to yani nilikuwa namlipia keja na mimi mwenyewe sina keja. So I used to go, she used to live in D, I think people know it's Dandora. Yeah, so ikafika mahali now it's too much for Othol. So I had to get my own place, and that's when I insisted to her that you need to move to my house with my kid, and it wasn't easy because alikuwa amekataa. Yeah, I'm the one who forced her because I was so much excited that now I'm a real father, you know, like I'm a dad, yo. So this is my blood. I want to be close to my blood. Yeah, so that's how we met. Kidogo 2018 we had another kid, 2020 another one. Yeah. So these are 3 children down the line, and from what we had seen, Obinna had said it's not something that just happened once. It was something that was ongoing. So we are in 2023 children down the line. At what point did you start seeing things are not, as this is not the first love I met back then? You know, when we lived together, meaning to okay, until like a few months ago, I've always had a problem with sleeping. Like I don't sleep. Since I was born, I don't sleep. Mimi nilikuwa nachapwa na madhe kwa sababu ya, you remember those days ukiwa mtoi mnachapwa usipolala mchana because utalala usiku. Unaona, ulale mchana ndo usilale usiku. So my mom used to beat me. So I used to force myself into sleep so that usiku tena silali. So that thing is something that I grew up with. So I used to, ilikuwa advantage to me kwa sababu even when I was living with the tool, I used to go to class during the day. At night, naenda home, na freshen up, na ingia club. So you know these weird weird photographers wa club wenye wanavunjaga manyumba za watu. So I'm hosting there, maybe I'm hosting a twerk night or some ladies night or maybe some competition, Miss Kavi. So anachukua mapicha na ma-angles zingine compromising manzi. Maybe ulikuwa na hype wase because you really want this money and you need to get the next gig. So unapata maybe kani kusuguana, unasugua dem kwa club, kwa mic. Me, I don't do it if I'm not on stage. Ningumu upate na maybe na dance na dem kama siko kwa stage. Because me, I'm always in the club because I'm hosting. Siwezi ingia club kama sina gig. Kwa sababu mimi sikunywangi pombe, I've never taken alcohol, I've never smoked, I've never done anything close to using drugs, you know. So unapata hizi mapicha sometimes zinatokea tunaziweka pale Facebook, madama anasema yo demu lienda na yeye nini. And also sometimes ulikuwa nachelewa natoka show inaisha maybe hata 5 or 6 in the morning. So what you do is you go freshen up, then you run to class. You can't go to Kitengela. Yowe niko hapa Kitengela huko. By the time you go umetoka hiyo 6 uende huko. So ilifika mahali because I wanted also to protect my relationship with her. I have to report home first, then I come back to school. Unapata nimechelewa maybe class hata maybe the last like 10 minutes sasa ndo natokelezea kwa class. Nafika hivi na lecture inaisha. Unaona, so it was kind of hectic. Then pia allegations za like cheating pia zilikuwa zinatokea because you see maybe tu kuna maybe umeenda show mahali dema amekuhaga, ameacha vitu zake, ameacha uso yake mzima kwa nguo yako. Na wewe mwenyewe you know ama madamu ataelewa, so maybe hata hujaona, you just go with it, you know. So kukuwa na vitu kama hizo mob tu za cheating, because me nimekuwa all along, I've always wanted to be that one woman chick. So ni kitu imeni cost sana kwa sababu unapata I have the looks, you know. Mimi ni mtu najituma, mbona unacheka? No, I'm handsome yo. Unapata staff kaa hizo, maybe kuna dema na kutaka, ama maybe hata manager wa club umemsumbua na do, maybe she's a madam, umemsumbua with payment kwa sababu walikuwa natulipa late, like saa 8 ndo mtu anakutumia do yako ya jana usiku. So unapata umempigia sana, unapata amescroll up, ashiki calls na anamwambia sweetheart nitakulipa ama nitakutumia.
baby boy nitakutumia, so vitu kaa hizo yo. Na mimi sikuwa mtu wa pin those days at kuweka security, unaona, kwa sababu I always knew everything will be fine. This is someone who will trust me, so vitu zilianzia hiyo time. Then pia I can say respect pia was a very big thing. Napata she had issues with me supporting my family, my extended family. Akona shida now. I used to host, I could host. By the time she was moving in, I was hosting my bro. My blood mwenye ananifuata. Kuna hata time Othula amefungiwa nyumba because of rent ya miezi mbili. He came with his brother and his PA na manager wake kukaa kwangu, a bed sitter. We were like sleeping in turns. Like mimi nilikuwa nalala kwa kiti nalala, nimwachia the 5x6 mattress wamejifinya hapo. So unapata respect pia ilikuwa kitu like she can just throw in words vile anataka kwako, akuite tu any kind of name in front of the kids. She has no boundaries. But Tumbili, let me ask you, at this point you're saying you may host watu wengi, you're saying in a bed sitter, but even you in your space, you need to be there for, you need to create a space for your family. No, sorry, when I was hosting Othol, Madam was not yet there. Okay. When I moved to my one bedroom, I was still with my bro. So if Kamali nikienda show hata mbali Migori wapi I'm out of the country, my bro was calling me and na complaints mob, like he's being mistreated kidogo, wamtaki kwa nyumba, you know. So and me, anything that comes in between any of my brothers, hapo naye tunakosana tu, regardless of who you are. My kid can never break my relationship with my bro, because you know, for my bro I'm very sure he's my bro, but for my kids I'm 50-50. No, the stories are test wachana nazo. So ikakuwa like I have to protect my bro, so I had to talk to him atoke, or I talk to her, afanye bro wangu akae. But if mahali nikamwambia bro fanya hivi, you are a human like me, wenda ujitume bro, all the best, you know. So ikakuwa tu ni hivyo, like I can't send money to my dad or my mom or any of my siblings, because my woman feels kuna kitu inapungua kwa hao. No. I can't pay fees for my stepsisters because my woman has a problem with that. No. To some point, even maybe reaching out to my friends who I was working with then, awaongeleshe vibaya, awaambie wasinitie gigs, you know. But at the same time, pia the person wants you to support them. Yeah, you know na. Mtu atakutusi akwambia uko na sugar mummies na oni pia vile unajituma, mimi nashindwa okay kana na sugar mummy, basi hii maisha naishi ya match mimi kukua, kwani niko na sugar mummy amesota aje, unaona? Kwa sababu it was too much. Ilifika mahali mpaka I can't upgrade anything, I can't even take a photo with a woman. There's a time she was going through my IG. If you notice, I stopped doing skits with women, ladies. I stopped taking photos with women. Because there's a time she went through my IG from the first photo I ever posted to up to that time that we had a problem. Like akiona hii look na bado iko anairarua na ikata na makasi. I lost so many of my expensive looks. Okay, at that time expensive was maybe 500 shillings, 600, you know. So it was, sometimes unamwambia tu, it's huyu mtu, she's my manager, she's my client, hataki kujua. Like you can't receive a call na asikie tu ni demu unaongea naye, hataki kujua ni nani. I lost so many jobs, mpaka zingine za SAF. There's a show I used to do promotion ya SAF where I think it's one of the hardest, I always say it's the hardest job I've ever done, ya kuingia kwa maofisi za wase wa SAF na kuwachekesha. It was one of the, so vitu kaa hizo unapata maybe client amekupigia, unajaribu kuongea naye nini ajue ni dem, then I couldn't even handle emergencies because mimi ni mtu wa emergencies. Like kuna show iko hapa ama, you know, that time because me I had my strategy pia za kutafuta bag. I had the talent but I wasn't famous. Hakuna, lazima utafute do.
kwa sababu the whole family is looking up to you. Nilikuwa na go through hivi the IG na Jalang'o post picha na host sijui nini ati about to host sijui gig gani na picha ni like 50 something minutes away. I just check the location, I pull up there. Hey manzi, na sia tuko na dinga, si uko na doya bolt ama nini, unaenda na mat. By the time unafika pale ndo AVJ anamalizia show. Naambia manzi nimekazana manzi, nichote tu hata kitu tu, nilikuwa nakuja hivi tupige kitu pamoja. That's how we used to roll. The same to Obi ndio nianze kuwaka naye sasa, amenihurumia, nimewafuata mpaka Narok. Na Nduthi. Unasema nini wewe? Na Nduthi. I follow those guys. Narok walikuwa na show na AVJ. Na hii niliona tu kwa IG status wanene, Narok here we come. Yo, ndo huyu mimi. You know the distance from Kitengela to Narok? Yo, Obi will tell you that. I think Ata recently said that story. All for the bag. Not for me. For the family. For the family. Juzi Obi was hosting me in some Kula show. He's yet to post it and aliniuliza, why don't you look like your money? I don't look like my money. May make a lot of money by the way. But lazima familia ikae poa. Mimi niko sawa. Me at least I can fight for myself. If you tell me yo umeparara, me I always have answers. But what will my kid say ukimwata kuko baba yako akona pesa umeparara? What will I say? What will the kid say? Unaona? If you go to my home right now upate maybe kumeparara, madheu muatak pale mwambie na kijana wako anaunda domob, what will my mother say? She will say nothing. You know. So me I can fight for myself. I was beaten recently every corner, everywhere I go people ask me unapigwaje na mwanamke? Unaona? Everywhere I go people ask me, wewe pia ni fala unapigwaje na mwanamke? Hakuna post naeka go through the comments IG or Facebook or where, hata DM yangu I have. Even women themselves ask me unapigwaje na mwanamke. They ask me. No. At what point Tumbili did it get physical? Because now things are thick. You're saying it's allegations of cheating. It's stop going out there, stop doing this. So these are all red flags as you've said. Na ilifikaje point at this wewe pia usongi. I mean, you know tunaambianga you see red flags you move away. These red flags didn't make you move away. First of all, you know, there's a time in 2016 just I think a week or two I was to travel to the US. That's when, you know, maybe she felt like I was now leaving her, or maybe one of the sugar mummies had decided to pull me out of her, and then nianze kuchapa ukibe huko US, unaget. So I'm like, yo, even us sometimes kibe anatuingilia and we were just chilling. So I had a job, stand up, because there's someone who felt that Tumbili as a brand is not supposed to be where he is. Madam was expecting, we were expecting actually, my second daughter. So tukampata, then, you know, it was Adolf Kamali. To some point she felt like she wanted to lose this kid, because now jina ilikuwa inapanda, and for her she was feeling like the more jina inapanda, the more women are coming my way, you know. So she was insecure. Jealousy pia ilikuwa inapanda, but me was always like controlling it, because namwambia the biggest percentage of people who support me are women. I have nothing to do with them. Like I got nothing to do with them. Unaona? Kwa sababu huwezi ni expect me nianze kuchekesha mandume tupu. Na madem ndo vuruta mandume kwa show zetu, unaona? It's the ladies who entice the men to come to our gigs. So nikabonga naye ikakuwa ni mbaya. That's when I think alipataga, there's a time alipata, I think, a message from a lady, nikimwambia I'm coming in a few. Yeah, I think something like that. I'm dropping there in a few. So naikuwa na conversation yote. So ikakuwa ni I've deleted the messages. Nikamwambia call her. Unacheki? Namwambia ndio namba iko hapo, mpigie.
mwambie unataka nini kwa tumbili. And that's how I lost that gig Evo that day. It was a madam, she had graduated with her masters, I think, from Strath. Alikuwa anafanya event, inaitwaje? There's a garden up here around State House. She had even paid me a deposit. Yeah, so na deposit nilikuwa nishatumia. And there's no way I could raise back the depot. Ikakuwa noma. So akapasua all the window panes, the glasses hizo zote za mlango na vioo zote akapasua. Na akaishia. Amepasua TV, amegonganisha, then in the next like a week, I'm sorry, nini. So me, I'm this person who ukinikosea, maybe upasue TV, nikiwa na dosa hiyo, I'll buy the TV. The one to the TV doesn't mean anything to me. I wasn't that person. So that time I relocated, nilihama hiyo day. Si ameishia nikahama. Nililipa the nini nikalipa wase wa rangi, nikalipa, I paid all the damages. Nikatoka. Nilihama that day. Akakuja after I think 2 weeks hivi. Na mbwembwe zake kapata, akasikia echo. Anagonga mlango, anasikia huko echo ndani. Na windows zimerudishwa vizuri. Tena nikaacha na curtain hapo. Unaona? And that time, the same year, I took, I never wanted to take away my life, but I was just doing it for fun. Just to, you are not appreciating the little I'm doing. Sasa, let's see. So me, I took poison. You can't tell me you're taking poison for fun, Tumbili. It was for fun, I just wanted to go somewhere and rest. Kama unaona, like I'm doing nothing, kwa sababu pressure na inakuwa nimejiekea mob. I have to deliver. I don't want to live the life, I don't want to be raised the way I was raised. Certainly I was raised badly, me was raised so well, but now I want my kids to be better. I know I can't deliver how much my dad did or my parents did, but I want to outdo them, So I'm like, I took poison, wase wa nduthi wa stage fulani hapo mtaani ndo waliniokolea. They were forcing me ni survive and na mi staki. I just wanted to punish her. I was doing it to punish her. You are not appreciating me. Wewe unalia na kubaia simu unichunguze nayo. Naona ananichunguza nayo like ni simu amechukua. She's investigating me. Nikienda show amenisetia watu, amefanya nini. There's even a time I can't even do some jokes. I can't do jokes about sisi wanaume wenyewe tunakuaga mafisi. Sisi wanaume wenyewe tunapenda wasichana. No, it's a joke. I can't do such jokes. Unapata maybe your joke ndo nimetegemea kwa show mzima ya 1 hour. I can't do it. Unaona? So Tumbili, when you're taking this poison, what was going in your mind about your children? Because leave alone your wife at this point. At this point, you had children at this point, yeah? I had 1 kid. Yeah, I had 1 kid. So it was just me. I felt like it was just I wanted to punish her. There's a way you can punish someone with your absence. Yeah. I wanted her to feel my absence. That was my target. Haya, umehama, amekuja, amenok mlango. Nobody's there. Mimi sasa ilibidi afanye investigation nimehamia wapi. That's what, hiyo ndo homework nilimpea sasa. Akafanya na ananipigia simu at that time. Nakwambia mimi sina shida na wewe kama mtu, but sikwambii niko wapi. Actually my bro is the one who helped me kutafuta keja. Actually it became my first 1 bedroom. Nilitoka bed sitter hiyo 2016. Nikatoka still in Kitengela. Nikatoka aka find out. Yeah. Aka find out. Sinaga time ya kuongelelea what happened ama kusikiza apologies. Yeah, sindio akaingia. Same tukakuwa na differences ni nini. Same differences. Kidogo
nimemtoa tena kwa nimemuitia makarao kwa hao. Wakakuja hapo makarao fulani kakamu. She wanted to stab me na kisu. Pigia makarao Kitengela wakakuja kwa hao. Ilifika mahali mimi hakuna karawaja kanyanga kwangu, just to save my life. Kuna hata makarao fulani GK Sirkal, this comedian, akionanga tu call yangu hivi anajua huyu anamalizwa hata ashiki ambia text na watuma. I know it's a hard question to ask, but all this you've gone through, you've seen there's stabbing, there's what, not to the point where it got umechapa ndo tukona video you're completely bleeding and we were knowing things here are thick now. How did it get to that point? Why didn't you say, you know what, we can raise the children apart? The thing is, my kids are so stuck with me. Nimekimbia from home mara mob. Nimetoroka, I can afford to pay rent yangu kama ni hela ngapi najaribu vile naweza. Haraka siko poa nalipa. But still naachana na the whole house. Nimehausiwa na Butita, nimehausiwa na Fredo Mundi, nimehausiwa na there's a guy called Saje Nyakundi, nimehausiwa na Obina. Na si ati nimefungiwa nyumba. Nyumba ndio iko hapo. I can't go there because I want to see tomorrow, you know. Sometimes hata nalala kwa street. Unaona? Ama hata naenda na ruka kwa club the whole night. People think that me nina party. But hawajui nina pastime, sina place ya kwenda. When I bought my other car, sasa nikulalaga kwa gari yangu. My car was like a house. Ukiangalia boot na viti za nyuma ni manguo. I've lived in my car for more than a month. Watu wananiona tu like then nimetoka Kitengela bro, nimetoka kwa gari. I was here, I was in town. Naweza hata pea mtu appointment kesho tupatane tao saa 5, but mimi namwambia niko na ajui niko tao, I'm in tao. Yeah, I'm in tao. So this last stroke that we saw, the video that came out, what happened prior to, you know, I can still see bado uko na here ni hata hapa. Wasa unajua watu mimi immune yangu kwa strong sana. So mimi upona haraka sana. It's not the first one. Naona hata the neck huko aliwahi nichoma huko. Maji moto hapa yote huwezi jua nilikuwa nimechomwa huku hivi. Na nilikuwa na bookings the whole week. Akajua hii ni wiki ya umalaya, wacha nikutoe sasa hizi kuna kwenye unaenda. Akanichoma and I still kwa sababu I have to hustle for my family. That week I was to pay rent yangu na ya mzai. I had to go and get that paper. Naona. So nilienda gig shirtless. I was driving shirtless from Nairobi to Migori. Shirtless. Hapa nimechomeka hivi. Naona. Sijaenda hata osi. Amenichoma hivyo kwa mabani hivi. Nimetoa shati, I'm driving shirtless. Nikifika kwa show nikachukua shati nikaifunga kama scarf but ina hang kidogo ndio isishikane na hizo stuff. So I'm like tu nipate ido manze nikamnilipe bill sio kwa sababu pia spendi kubeg. I begged once and haikuwa inikamia poa kwa sababu there's a time at 3 a.m. when Jalango still at radio when he was at Milele. Niliwaenda kumungoja hapo saa 9. 3 a.m. Ameingia hapo, nimemngoja 3 a.m. akaingia 5. Na baridi imenipiga, niko na t-shirt tu hapo nangoja Jalango aingie. Akuje tunajua na parking hapa. Atapitia hapa manze. He pulled up manze like nilikuwa natokwa na machozi like I couldn't even imagine this was me doing this. Nilikuwa nimetoka show Tribeca ku hype wamenipromise tao moja. Kaenda nikalilia VJ niwaambia bro manze. Because he was my buddy, nilikuwa nimemfanyia job pia like even him he didn't imagine this was me doing this. That time pia niko na mama bado wako hao na watoi. So it was so painful to me. Like I did that and I felt like I cried like the whole day. If jali nigonga thao that day kwa hiyo giza.
but ni kitu ilini disturb the whole day, kwa sababu every day I work hard not to be in this situation, but now I am here, you know. I am here, I can't get anything, hata fare kwenda home sina. Ya kwenda Kite nione tu nikae na watoi wangu njaa hivyo, tukae tu njaa, sikuwa nayo. So I'm here 3 AM waiting for VJ aingie job. Mpaka hiyo day nikasema we shetani ni mnoma. VJ anaingiaga 4 ndio hii imepita. 4:30 imepita. 5 ndio hii. Kidogo naona ando magari zilikuwa napita mingi. So unajua tu God si akwendi huyu yeye. Akakaa akanitolea hapo dhao nini akaniambia tuongee baadaye, tuongee mchana. I never called him back. Sikuwahi mcall about that. We talk about other things, but si hivyo. Siwezi mwambia bro uliniambia nikukall mchana ni no cause nilifeel mbaya sana. That is not me who have always wanted to be. You know, we've been having this on and off relationship ni nini. I walk out of my kids, then inakuwa disturbed that my kids, I'm not seeing my kids. Narudi kwa hao. Narudi kwa hao because of the kids. There's a time she left with the kids for 5 good months. The last term ya 2022, my kids hawakuona shule. The last term of 2022, hawakuona shule. I did everything with Obina that we could chini ya maji tu. Obina pulled up to my house. Hiyo time pia nimenyoroshwa, amenipea madenti ni nini. Nikaweka tu kwa mtandao but status, but me I'm this person who doesn't want spendi kuhurumiwa. Pia spendi watu wakijua vitu zangu personal. So nikaiweka design coded language only Obina understood. Naka mara moja kwangu. Akakuja katuweka chini wote wawili. Kwanza alipata yeye yuko, alikuwa ashatoka kama kawaida. Akamcall back. Kumcall back akakuja kwa hao. Sema now this has happened, you guys mnataka aje? There was a misunderstanding. Sawa, mi siwezi cause inakaa ni kama siding with Obina. Kila mtu aenda andike statement yake. Nani anaanza wa kwanza? Yeye akasema yeye ataendi kuandika hiyo statement. So Obina took me tukaenda kwa polisi tukaandika statement. Yaka toroka, mimi nimerudi kwao after police station hayuko. Police wakamtrack wamemtafuta hayuko. And that's how nika count months hivi. 5 months. I had money, but my kids were calling me. They are hungry. I didn't send any money. That's where you see some parents, for some fathers wanakuwa termed as deadbeat. Me, I was deadbeat, I became deadbeat just because of something. Nilikuwa nashindwa natuma do. I really like mimi nilimwambia, you want me to feed my kids? I want to feed them hivi. Wako wapi? She was not telling me anakata simu na by the time anakata amentukana all matusi zote. So mimi nilikuwa zile designs nikisikia ameanza kunitusi na najua watu wangu wako hapo nakataga simu. Hata sometimes akileta fracas kwa hao and my kids are here. Afadhali watu wangu wanione mnyonge, just walk out. Ama niende njifungie kwa bedroom. Unaona? So kakuwa nimesamoniwa niende children's office. Wameandika kesi ni 29th. Na ndio mwezi imeanza ni tarehe 3. Bro, mimi ngoje tarehe 3 mpaka 29th ndio ni feed watu wangu. Nikamwambia cheki ongea na mwenye alikuandikia hii barua cause nilitumiwa barua hard copy. Nikamwambia ambia mwenye aliandika hii barua 29th siendi. Kama na isipite tarehe 10 na wapea mpaka tarehe 10 ndio nikae na nyinyi chini kwa ofisi. They had to reschedule wakaweka tarehe 7. I went to that office, wanasema wanataka kupeleka watu wangu children's home. Na niko hapa. Nikamwambia bro, hao watu hata nikakuachia hata siku moja. I had to be rough with the officers. Nikamwambia mimi hamnijui. My kids have not gone to school a whole term. Na bado mnanieka hapa, I want to take my kids to the children's home. If you give me these kids today, tomorrow wanaenda shule. I don't know where their uniforms are, but the school still owe me the term's school fees. Hawa tu wanaenda shule kesho. Hata si lini. Na wewe madam, ati sijui ni watafutie shule, baba yao alipe nini? Nikwambia I'm not paying any school. Nilishalipa. They have to go back home waende shule.
akaambiwa nipe watu huyu, akasema the officers are siding with me. Nikatoka mimi nikaishia. I left without the kids. Yeah, this is around November, December, I think. So ikakuwa ni I had to last minute mimi mwenyewe nimtafuta. Kwa sababu sasa mapolisi wamemtrack, they know where she is, but because these are ni ndume tu fulani. So nikamtafuta, nikambembeleza watu wao waende shule wasimalize, kwa sababu ilikuwa ni wambakisha wiki moja tamu watu wao wafunge. Hiyo wiki watu wao wanafunga hiyo, mpaka wenzao washafanya exams. Sasa the eldest alikuwa na nini, ana graduate aende grade 1. Nikamwongelesha kanielewa, nikamuuliza wako wapi watu wao, akaniambia kwenye wako. Nikaenda hapo usiku saa 6. Nikasunda watu wao kwa gari. Alinipea watu wao, and that's when nikachukua hiyo wiki moja. It was race hawa watu wao they couldn't catch up in any, hata wasome without sleeping, but I did everything they could. Watu wangu ni sharp, waka graduate. So mwingine akaingia grade 1 juzi, mwingine akaenda PP2, mwingine bado ni miyangu. Yeah. So yeah, juzi the big problem is I was celebrating my 30 years because I turned 30. So I always do it as a business because me I don't take alcohol ni nini, but I have to celebrate with my fans. A series of shows, club shows for my birthday. I was doing different clubs. Tumbili birthday party, different clubs outside Nairobi, uko Manaro, Kisumu, Nakuru, wapi. So there was one in Mombasa Road. So my camera guy akarecord kila kitu. So vile mademu wana to receive nini, tukiwa na Obina, ikakuwa ni issue. There is this waiter who really wanted to serve us. So ikakuwa ni mboga yangu. But now hiyo hata ikuwa issue, aliongeleleo na kanyamaza. Now the problem was my kids and Obina's kids. Okay, Obina is like my kids' godfather. Naona they talk about him everywhere. They watch his content nini kila mahali. So ikakuwa ni alishawa akatoka before mimi nitoke. So vile ametoka akakuja, vile alitoka nikamuuliza, now you see we living in the same house but we are not together. Unaona? Mimi nime set up bedroom yangu kwa sitting room. Yako na ile bedroom yake. My kids have their own bedroom. Nime set up like there's a way naweza ivunja and you'll won't notice kuna mtu analalanga hapa. That's now me. She can't lock my door because mimi nakujaga anytime. I'll still provide nini. Tunaweza goteana maybe, you know, but we are there. Even the kids can't notice that something is going on. Ata on my birthday she surprised me na keki, but it was mpaka alianza kulia. She recorded everything. By the have the video, maybe one time I'll post it. By the today was her birthday. So akaniambia ati okay, akatoka na mimi nilikuwa na shughuli zangu, naenda job, naenda hustle kama kawa. So yeye najua akitoka yeye anaenda tu maraundi ama anataka tu kunitenda. Anajuaga okay, me I'm like this. If the mother is not in the house, hata ameenda shop, siwezi toka mpaka nijue nani atabaki na watoi. Maybe anaweza enda kawia arudi hata 1 hour ama 2 hours later. So I'll delay my shughuli zangu. So nika delay shughuli zangu 1 hour 2 hours, akuji nikampigia, unarudi? Ananiambia hapana, arudi. Unaona? So siwezi muuliza umeenda wapi. Me I don't ask her. Simuulizagi ulikuwa wapi, umeenda wapi, unafanya nini. I don't. Because I'm not bothered with what she's doing or maybe her life. It's her life. So nikasema let me prepare my kids nitoke now. I prepare my kids, nimeenda nimwacha kwa Obina, nimeenda shughuli zangu. Narudi usiku kwa Obina kitu saa 5 kuchukua watoi niende nao home. Hapa ndo shida ilianza. Amepiga simu, where are my kids? Nimemuuliza wewe uko wapi? Ananiambia yeye arudi kwa hao. Nikamwambia sawa, sisi tuko kwa njia tunaenda home. Now she doesn't believe me, anajua ati uko kwa huyo mjinga, huyo Gasia huyo, uko kwa Obina. Leta watoto huko, nini and stuff, you know. Nipe watoto niongee nao. So the other kids were sleeping. Nimepea boy, ongea na mama anasema nini, nimemweka. Siku hata nimemweka loudspeaker because mimi si ule msoa. Najua ataongea mbaya maybe and I'm not interested. So kidogo nasikia ana insistia mtoi mpaka amechanganyiko, kuna silence.
Nimuuliza kuna nini? Anambia ati mbona unanyamaza? Unaambiwa kitu ya kusema. So I'm like yo, nani anamwambia kitu ya kusema nini? So nikamwambia cause anauliza mtu mko wapi? Mtu anamwambia tuko kwa barabara tunaenda home. Tumetoka kwa Uncle Obina. Anamwambia unanidanganya mko kwa Obina saa hii. So mpaka mtu yeye amechoka sasa. So kidogo tumefika home, nimepata giza. Nikafungua mlango, imelokiwa na chini. So I ring the bell. I'm like, what's happening here? Amesema arudi, but mlango umefungwa na chini. And I'm here with the keys na nimetaya ile mbaya. So nikasema, the window iko karibu na balcony. Kuna balcony ya nje. Nikafungua. Nikachungulia ndani, niko na kalight kasimu mahali kametokea. Nikamwambia si ufungue mlango, watu wao wanadai kudosi. That night. So akakuja pole ni kama hayuko interested, na kuja akifinya simu anasimama for some time, then anasonga. So mimi namwangalia tu, akakuja akafanya vitu zake, akafungua tukaget in. Like she didn't believe, like she didn't want us to go back. Ndo kukwe na that kesi concrete. Unaona, kukwe na kesi nzito sasa. Tumeharibu vita, yani plans tumeharibu. So mimi ni psychology yangu mpaka Obia alikuwa ananiambia si ulale tu. Nikamwambia hapana. And by that time baada hajapiga simu hajafanya nini, mimi nataka tu kitu inanivuruta tu mtaa. Kaambia watu even the kids were surprised because already nilikuwa nishawaambia yo tunalala, nimefunga mdogo pampers already, they have already eaten, wameanza kujipanga na watu wa Obi vile watalala. I'm like from nowhere tunawaambia yo tuendeni. Watu wao wanachanganyikiwa. Naambia ati no dad, we want to stay nini. Naambia no, we go. So Obi aliona mimi nikasoma body language ya Obi, nikaona jamaa ameni chapa viboko 3-4 hivi. Ndia tukafika. Akapigia kuzo wake, I think it was her cousins, akamwambia hii gasia ndio imefika mbele watu wangu. So that time nikajua it's bad you guy, nikapush watu nikaenda nikatengenezea bedding zao nikaweka. Nikarudi kwa sitting sasa kutulia cause it's my bedroom. Kakuja nimetulia hapo, nafinya simu. Hata sijawasha TV ati nataka kuwatch cause mimi mtu nikiget home lazima ni watch ka movie 1-2 hivi, ni edit vitu zangu, nifanye nini, then nilale. So I'm like anaongea mingi hapo. So anajaribu kuniprovoke. But sasa mimi kuniprovoke ni ngumu because I wasn't minding what she was saying. So kaona kuna kitu alisema ikanipiga mshtuko, nikasimama. Alisema sasa kimejikunja pale ni kama kimefiwa, ni kama mtu wa kwao fulani. That one. Nikaenda hapo kwa balcony nikamwambia hapana, you can say everything, umesema vitu mingi nimezisikia, but hapa naye hapana. Kaniambia kwani utadu? So my house has that open kitchen, na hiyo balcony huko unapita huko, so kwani utafanya nini? Then akaanza kunisukuma, ananisukuma akiongea mbaya, akapita ingia kwa corridor. There's a corridor huko side za washroom, akajifungia hapo, akachukua kifungu, anakuanga amechomwa vifungu zote za hizo milango ni yako nazo. Alitomwa sijui from nowhere tu akalock hiyo mlango na akapigia. Sasa wanapiga story, mimi nasikia yani naongelewa mbaya hapo, niko hapo kwa nasikiza tu, yani si ati nasikiza hivi, anaongea loudly design, anajua mimi ni mtu sikwaji mtu wa kwenda ati kusikiza ku mind people's business. So I'm like there seated here but namsikia. Nikakuja nikamgongea hivi nikamwambia siacha hata kunichomea basi kwa wase wenu na hizo mauongo zako. Kaambia wewe kwenda sijui hizo matusi zake za kawa malaya nini hawa mama wako story mob. Me by then nitakuwa na sugar mami naweza kuwa naye. So but I trust niko na every potential. If it's money I can work for it, clean money, you know. So nikamwambia, akafungua mlango. That's why aliende role ya chapo, akaanza kuni point na hivi. So mimi nikajua tu here ile switch ya violence sasa iko confirmed. This is now the violence. Inakuwaga hivyo. Akanekelea kwa kichwa. Akaniwekelea hapo kwa kichwa. Nikamshika mkono.
ile sasa najaribu kujidefend. Anything bad can happen. Anything bad can happen. Hapo akachukua ile gas ile grill ya gas ile sasa ndio akaniekelea kwa kichwa. I know hizi struggles zote pia ashanigwaragwara moja mbili nini. Amenigwaragwara hapa pale nini. Akasema we it's bad yo. So hapo kavuruta sasa hizo sasa unajua amenigonga na kitu na nina bleed. Like I've never bled that way since nizaliwe. Maybe nili bleed na sikuona, but that one was the extreme. It wasn't like at flowing. Yo, it was jetting. From here? Yeah, from here it was jetting. Kulikuwa na nini nyingine hapa kwa kichwa. It was jetting hivi. Imeguza, imegonga, imemwagika kwa vyombo, kwa maukuta. Sasa maybe zile kidogo ndo zinatiririka hivi, ndo hizo zenye ulikuwa unaona kwa hizo videos. Na mapua alikugonga? Alinigwaragwara huku, mapua ilikuwa inatoa damu. It was just huku. It was so bad that way. Design nikaona we. By the hata nilikuwa the way I was feeling, niliona sita survive. The way I was feeling, niliona siwezi survive. Nilimwaga damu mob. Then yeye mwenyewe hakuwa na like she was in between. Niachane na yeye ama niendelee. So that time was gathering some small energy kidogo, najaribu kumshika asiendelee, you know. Nikipiga nduru. And your children? Security wako kwa bedroom huko wamedoze. Actually my kids are like yo, they were listening to what was happening but walikuwa nalala. So I'm like nimeita security na caretaker at the same time. I'm shouting. Security alikamu wa kwanza, then kamtuma aenda alete caretaker. So hao ndo walikamu wakanisaidia. Then at the same time sasa alikuwa ananipiga and you know I was recording. Amenipiga design sasa nimemshika hivi na jidefend, nikatoa mkono moja hivi nimemshika hivi. So unajua mimi na nguvu kumliko. Nimemshika hivi mkono nika record just something small. Nika record. Yeye pia nikamrecord hapo. Like there are so many videos zenye sijai release. Nilitumia I knew OB will release everything. Design sasa nikasema wewe tumia hizi. Now are you back with her, and what is with your situation with the children? Me, I'm with my kids. The kids are in my custody. Yeah. The kids are in my custody. Niwatafutia shule ingine. Yeah, pole tu kwa tengeneza emotionally pia wasi feel disturbed. So pia ni wakidi. They don't know what's happening. Though, sema every time you'll ask them, they will say something about me. They will say something about their mother. But they always feel so safe with me. Nona. Sabu, like, every time they will be like, yo, usiende, yo. Ati Paul, they even tell me sorry from what happens. They tell me sorry, like, you know, my daughter was like, yo, amenihug, amenipea makiss mingi hapo ananiambia, oh, you'll be fine, you know, utakuwa poa. You know, my son the other time was like, amepewa pale makamera pale, umemrecord video, anasema ati anataka nguvu ya kudestroy madhe, unaona. Vitu mob zimehappen. That means they understand that things that are happening. So with the authority, did the authority come in to upewa watoto ama muli decide? No. Ni mimi tu, ni nguvu zangu. Ni nguvu zangu. Na sai mko completely apart. Yeah, we not good, but we talking. We are talking because just because of the kids again. Asinipigia simu aseme oh nimekataa siongee na watoi. Yeah, so that's what happened. So now, as we conclude this, why also did it take Obinna to be able to release? Why didn't you want to be the one to release this information? Mi si mtu wa kujibonga. Sipendai kuongelea vitu zangu personal, that's it. And so what action do you want to be taken? As we are right now, I know she's the mother of your children, but clearly you've gone through this for a long time. What action would you want to be taken, or what changes do you want to see for you, your children, and for her? I just want to stay with my kids because they are safer and more comfortable with me. I don't know about her, but yeah, Ivo.
I don't want maybe anything to staki ati afungwe. Mimi nataka tu yani kukuwe na rules pale nje design ya men are going through this, you know. Yeah, so much is happening with men. Wanaume wanapigwa. Hata wale wenye wananiambia wanapigwa proper. Wanaume wanapigwa sana kuliko vile wanawake wanapigwa. Yeah. As you conclude, what do you want to say? I want to say thank you so much for hosting me and tuendelee kusupportiana. And I also pray that this And will be a stop change. GBV. Yeah, any gender, si ati men peke yake. Yeah, makarao waache kuchagua gender manze. Yeah. This has been such a deep story. It's not easy for men to come and open up about their stories and talk about it. But I'm glad you as a public figure have come out to talk about it. So men will be encouraged. And I also pray that situations will change. So many women in my DM, some want to take care of my kids. Then I'll be so uncomfortable. Then itakuwa tena madharau kwake if I put my kids in another woman's hands. I won't do that. Yeah, so that means I'll have to take care of my kids on my own. Yeah. Kwani what's love? It's all about tu kulala tu huko na watu huko. That's my definition of love. So me, I don't want love now. But then I get much love from my kids. The love I get from my kids, I feel like it's enough. Yeah, but mtoto wa mtu mwingine akaja ati kunishow mapenzi, najua tu itakuwa tu ni mtego kwa sababu tena ndo itambele itakuwa tena ni maybe anaweza kuwa ndo worse. Unaona? Yeah. I wish you all the best. Thank I you. pray everything will go on well for you. But I'm glad you've taken the mantle of taking care of your children. That's very important. Yeah, and all will be well. Eventually, I know all will be well. Now it's very fresh. So it's a new year. Yeah. All right. Thank you very much for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. It's been a deep conversation. And I pray that men out there will speak out more and the situation will change for many men. And in case you're going through this, please do reach out to even to Billy, who has gone through the same. You can reach out to him and you can have a discussion. And I pray that everything will be well for each and every one of you. Thank you very much. My name is Lilia Asha. Until next time, Adios. Asante.